বোঝার চেষ্টা করবে। তো স্পোকেন রুলস 9, হাউ খাম। হাউ খাম এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কি কারণে বা কিভাবে, কি কারণে বা কিভাবে। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে হাউ কাম, দ্যাট ইজ অন কাইন্ডস অফ ফ্রেজ, দেন আমার সাবজেক্ট ভার্ব, অর্থাৎ এখানে একটা সেন্টেন্স হবে। হাউ কামের পরে কি হবে, একটা সেন্টেন্স বসবে। যেমন হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট, কি কারণে, কেন বা কিভাবে তুমি এত আপসেট, হ্যাঁ। হাউ কাম ইউ আর সো আপসেট, হাউ কাম ইউ মেড আ গ্রেট মিস্টেক, কিভাবে তুমি এত বড় ভুলটি করলে। তাহলে ইউ মেড, করলে কোন টেন্স এটা, পাস্ট টেন্স, এটা কোন টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স, ঠিক আছে। তাহলে কিভাবে তুমি বড় ভুলটি করলে। এবার বলছে হাউ কাম ইউ ক্যান নট মেক আ ডিসিশন, কি কারণে তুমি সিদ্ধান্তে আসতে পারো না, মানে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারো না। তাহলে ক্যান নট মেক আ ডিসিশন, এটা কোন টেন্স, এটা হচ্ছে মডাল ভার্বের সেন্টেন্স, ক্যানের ব্যবহার, তাই না। কিসের সেন্টেন্স, মডাল ভার্বের। তো সেন্টেন্স দেখে আমাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে সেন্টেন্সের সেন্স বা টাইমটা ঠিক কেমন। এরপর দেখেন আহ কি কারণে আমরা কখনোই একমত হতে পারি নাই, পারি নাই। তো হাউ কাম উই নেভার এগ্রিড, দেখেন এখানে নেভার আছে বলে এগ্রিড লেখা, কিন্তু যদি আমার এই নেভার না থাকতো, আপনি যদি নট দিয়ে করতেন তখন কিন্তু আপনার অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করতে হতো, অর্থাৎ আপনাকে এখানে এটা ব্যবহার করতে হতো যে হাউ কাম উই ডিডেন্ট এগ্রি, উই ডিড নট এগ্রি, এরকম বলতে হতো যে কেন আমরা একমত হইনি, হতে পারিনি, পাস্ট টেন্স কিন্তু, হ্যাঁ। এরপর বলছে হাউ কাম ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দ্য বিসিএস, কিভাবে তুমি নিজেকে বিসিএস এর জন্য প্রস্তুত করবে। সো এখানে ইউ প্রিপেয়ার না, এটা হবে ইউ উইল প্রিপেয়ার, ইউ উইল প্রিপেয়ার, হাউ কাম ইউ উইল প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দ্য বিসিএস। এবার দেখেন কিভাবে তোমার কোম্পানি এতটা লাভ করেছিল, করেছিল। তাহলে হাউ কাম ইউর কোম্পানি মেড আ হিউজ প্রফিট, হাউ কাম ইউর কোম্পানি মেড আ হিউজ প্রফিট, কিভাবে বা তোমার কোম্পানি এতটা প্রফিট লাভ করেছিল। এবার দেখেন সাধারণত ইনফর্মাল স্পিকিং এ হাউ কাম ব্যবহার করা হয়, শুধুমাত্র হাউ দিয়েও এগুলো করা যায়। হাউ মানেই তো কিন্তু কিভাবে, তাই না, বা কেমনে, কেমন, এই মিনিংটা দেয়। হাউ ডিড ইউ ডু ডু দ্যাট, তুমি এটা কিভাবে করলে। তো কিন্তু ইংরেজিতে স্মার্টলি কথা বলতে নেটিভ স্পিকাররা প্রায়শই হাউ কাম ব্যবহার করে থাকে। এই জন্য এই হাউ কাম দিয়ে সেন্টেন্স গুলো যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন, দ্যাট উইল বি বেটার ফর ইউর স্পিকিং। এবার দেখেন ইয়ার টু, এই ইয়ার টু শব্দটাই একটা নেগেটিভ মিনিং দেয় সেন্টেন্সে। একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য জাস্ট এই ওয়ার্ডটাই যথেষ্ট, কোনো নট বসানোর প্রয়োজন পড়ে না। যদি কোনো সেন্টেন্সে ইয়েট টু থাকে, বাক্যে এখনো কিছু করিনি বা করেনি কিন্তু ভবিষ্যতে করার সম্ভাবনা আছে, এরকম বোঝালে ইয়েট টু ব্যবহৃত হয়। কি ব্যবহৃত হয়, ইয়েট টু। কিসের ব্যবহার হয়, আবারও বোঝেন, ইয়েট টু। যেমন সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর, কথাটা বোঝেন, আমার অক্সিলারি ভার্ব গুলো বসতেছে, দেন ইয়েট টু প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এই ইয়েট টু কিন্তু অন কাইন্ডস অফ অ্যাডভার্ব, কি এটা বলেন, অ্যাজ এ পার্ট অফ স্পিচ এটা অ্যাডভার্বের কাজ করে, ঠিক আছে। তো আমার আমার অক্সিলারি ভার্ব থাকবে, মেইন ভার্ব থাকবে, আর সবই থাকে, সবই থাকে, সেন্টেন্সই হয়, কিন্তু ইয়েট টু লেখা থাকে, যেটা এখনো কিছু করেনি বা করিনি, এরকম একটা মিনিং দেয়, সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করে ফেলে। যেমন আই অ্যাম ইয়েট টু ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি এখনো বিয়ে, আমি এখনো কাজটা করিনি। তাহলে আই অ্যাম ইয়েট টু ম্যারি, আমি এখনো বিয়ে করিনি, আমি এখনো নামাজ পড়িনি। আই অ্যাম ইয়েট টু সে প্রেয়ার, এই ধরনের এগুলো কিন্তু খুবই প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স, যেগুলো আমাদের স্পোকেনে ইউজ করতে হয়। আমি এখনো তাকে টাকা দেইনি, আই অ্যাম ইয়েট টু গিভ হিম মানি, আমি এখনো বাজারে পৌঁছাইনি, আই এম ইয়েট টু রিচ টু দ্য মার্কেট, আই এম ইয়েট টু রিচ টু দ্য মার্কেট, আমি এখনো ভাত খাইনি, আই এম ইয়েট টু, কি হবে, ইট রাইস। যেগুলোর বাংলা দেওয়া নেই এগুলো কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, হ্যাঁ। আমি এখনো বই পড়িনি, আই এম ইয়েট টু রিড বুক, আমি এখনো বাজারে যাইনি, আই এম ইয়েট টু কি, গো টু মার্কেট, হ্যাঁ। সে এখনো খেলতে আসেনি, শি ইজ নট, সরি শি ইজ ইয়েট টু, নট হবে না, সরি, দেখছেন এই যে নেগেটিভ, আমি নট বলে ফেলছি, কিন্তু ওই কি বললাম, যে ইয়েট টু থাকার কারণে আমার ওই নট ব্যবহার করা যাবে না, ওই ইয়েট টু শব্দটাই সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করে ফেলে। তাহলে শি ইজ ইয়েট টু কাম টু প্লে, কাম টু প্লে খেলতে, এই এস আরেকটা ভার্ব খেলা, হ্যাঁ। তো কাম টু প্লে, হ্যাঁ। এরপর তারা এখন স্কুলে যায়নি, দে আর ইয়েট টু
গো টু স্কুল। এরপর দেখেন হার্ডলি, এটাও একটা নেগেটিভ মিনিং দেয়। এই যে ওয়ার্ডটা, এই ওয়ার্ডও কোনো সেন্টেন্সে যদি থাকে, সেন্টেন্সটা অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ হয়ে যায়, তার জন্য কোনো নট বসানোর প্রয়োজন পড়ে না। এগুলো বিভিন্ন ট্যাগ কোশ্চেন করতে গেলে লাগে। ট্যাগ কোশ্চেন করছেন কখনো? অর্থাৎ একটা কথা বলে ফিডব্যাক একটা অ্যান্সার দেয়, মানে ট্যাগে আমার নিয়মটা হচ্ছে, কোনো সেন্টেন্স যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় ট্যাগ নেগেটিভ হয়, কোনো সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় ট্যাগ অ্যাফার্মেটিভ হয়। যেমন ইউ ওয়েন্ট টু মার্কেট, তুমি বাজারে গিয়েছিলে, তুমি বাজারে গিয়েছিলে, ট্যাগটা কি হয় বলেন তো? হুম, তাই হয় কি, তাই হয়। ইউ ওয়েন্ট টু মার্কেট ডিডেন্ট ইউ, কি হয়? ট্যাগটা কি হয়? ডিডেন্ট ইউ, এরকম হয়। এখন এই যে জায়গাটা, এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আছে বলে ট্যাগে আমার নেগেটিভ বসাতে হয়, নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকলে ট্যাগে অ্যাফার্মেটিভ করতে হয়। কিন্তু এই শব্দগুলো দেখলে অনেকে বুঝে পারে না যে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ, ওই জায়গাগুলোতে ট্যাগ করতে হয় অ্যাফার্মেটিভ। তো এই ধরনের কিছু স্ট্রাকচার আছে ট্যাগ করছেন, আমার ট্যাগের ক্লাসও আছে, যদি কেউ করতে চান করতে পারবেন, সমস্যা নাই। তো এরপর খেয়াল করেন, হার্ডলি মানে কি? খুবই কম, কদাচিৎ বা প্রায়ই না। বাংলা বাক্যে এরকম অর্থ প্রকাশ করলে সাবজেক্ট প্লাস হার্ডলি এগুলো কিন্তু অ্যাডভার্বের কাজ করে। আমি আবারও বলছি, দেখেন হার্ড মানে কঠোর বা কঠিন, হ্যাঁ, আর হার্ডলি মানে খুবই কম। একটা গল্প আছে, একটা ছেলেকে একটা টিচার জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি পরীক্ষার জন্য কেমন প্রিপারেশন নিয়েছো, হাউ মাচ প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ টেকেন ফর ইউর এক্সাম। এখন ছেলেটা বলছে, আই হ্যাভ টেকেন হার্ডলি প্রিপারেশন, হ্যাঁ, এরকম বলছে। কিন্তু সে বোঝাতে যাচ্ছে যে আমি খুবই কঠোর পরিশ্রম করেছি, খুবই কঠোর প্রস্তুতি নিয়েছি, হ্যাঁ। কিন্তু হার্ডলি বলছে, হার্ডলি মানে কিন্তু কঠোর না, হার্ডলি মানে কি? খুবই কম। তো এরকম একটা মিনিং এসে যায়, এই জিনিসগুলো আমার বুঝতে হবে। হার্ড শব্দটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, এই হার্ডলি এটা কিন্তু আমার একটা অ্যাডভার্ব, যার মানে কি খুবই কম, আমি খুবই কম চা খাই। আই হার্ডলি টেক টি, আই হার্ডলি টেক টি, তুমি আমাকে খুবই কম ভালোবাসো। স্যার, ইউ হার্ডলি লাভ মি। হ্যাঁ, স্যার একটা কথা বলতে চাইছিলাম। হ্যাঁ বলেন। ওই আগে তো ওই যে একটু বলছেন না, ওইখানে যদি আমি টিল নাও ইউজ করি তাহলে হবে না স্যার সেটা? টিল নাও মানে এখনো পর্যন্ত, এখনো পর্যন্ত। যেমন আই আই হ্যাভ নট গট ইউর লেটার টিল নাও, আমি এখনো পর্যন্ত তোমার চিঠি পাইনি। এখানে তোমার সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে হবে। টিল নাও দ্বারা তো কোনো নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে না, কিন্তু ইয়েট টু শব্দটা কি করতেছে? সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করে ফেলে, কোনো নট বসানো লাগে না। ঠিক আছে, বিষয়টা হচ্ছে এরকম। কি বললাম টিল নাও দিয়ে? যে আই হ্যাভ নট গট, বাংলা অর্থ কি? আমি পাইনি, ইয়োর লেটার তোমার চিঠি, এখনো, টিল নাও, এখনো, টিল নাও। ঠিক আছে, এরকম মিনিং দেয়। কিন্তু ইয়েট টুটা কি? ওটা মানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে বসে এই সেন্টেন্সকে নেগেটিভ মিনিং দিয়ে দেয়। তো এইখানে এইভাবে যে সেন্টেন্স গুলো আছে এগুলো আপনি একটু করে ফেলবেন। দেখেন, ইদানিং তোমাকে দেখাই যায় না, ইউ হার্ডলি সিন দিস ডেইজ, তুমি ইদানিং আমার সাথে ঘুরতে বের হও না, ইউ হার্ডলি হ্যাং আউট উইথ মি লাইটলি, হ্যাঁ, আপনাকে দেখার অপেক্ষার সইছে না, আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট টু সি ইউ, আই ক্যান হার্ডলি ওয়েট টু সি ইউ। লাইকলি টু এর মানে সম্ভাবনা, হ্যাঁ, এটাও এগুলো একই মিনিং দেয়। তো দেখেন, বাংলা বাক্যের শেষে সম্ভাবনা আছে মানে ওই একই পজিশনে বসে আর কি, অ্যাডভার্ব হিসেবে অক্সিলারি ভার্ব, মেইন ভার্ব এদের মাঝে বা ভার্বের পরে, এরকম পজিশন গুলোতে এরা বসে থাকে। যেমন দেখেন, হাফিজের এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, হাফিজ ইজ লাইকলি টু গেট আ প্লাস। আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইট ইজ লাইকলি টু রেইন টুডে। তার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এগুলো হচ্ছে শুধু লাইকলি টু দিয়ে বলতে হবে এরকম নয়, আমরা কিন্তু সিম্পলি আমাদের জানাশোনা অনুযায়ী পসিবিলিটি, প্রবাবিলিটি যে কোনো ভাবে অন্যান্য ভার্ব দিয়েও বলতে পারি, হ্যাঁ। কিন্তু এই জিনিসটা দিয়েও, অর্থাৎ এই লাইকলি টু ইউজ করেও এই সম্ভাবনাটা প্রকাশ করা যায়। মেইন বিষয়টা হচ্ছে এরকম। তার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, হি ইজ লাইকলি টু গেট স্কলারশিপ। ফিরোজের রাঙামাটি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ফিরোজ ওয়াজ ছিল, তাহলে ফিরোজ ওয়াজ লাইকলি টু গো টু রাঙামাটি। তোমার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, ইউ ওয়ার লাইকলি টু গেট দ্য জব। তার বাড়িতে আসার সম্ভাবনা ছিল, তাহলে কি হবে এটা? হি ওয়াজ লাইকলি টু কাম হোম। হ্যাঁ, পারবেন করতে, করে ফেলবেন। এরপর দেখেন, এরপর আছে উড র্যাদার। এটাও আমি আমাদের মেইন যে, আমি আপনাদের যে সেমি মরাল ভাগ করাইছিলাম সেখানে উড র্যাদার ছিল, যার অর্থ হচ্ছে বরং। উড র্যাদারের বাংলা অর্থটা কি?
বরং, যেমন দেখেন, আই উড রেদার স্টার্ভ দ্যান বেগ, আমি বরং না খেয়ে থাকবো তবু ভিক্ষা করব না। আই উড রেদার গো আউট দ্যান স্টে হোম, আমি বাড়িতে থাকার চেয়ে বরং বাইরে বের হব। আই উড রেদার গো ফর শপিং দ্যান প্লে, আমি বরং শপিং এ যাবো তবু খেলবো না। হ্যাঁ, তাহলে আমি বরং এটা করব, এটা বরং, তোমার বরং ওটা করা উচিত, এটা থাক ওটা করো, এরকম মিনিং দেওয়ার জন্য এই উড রাদার বা হ্যাড বেটার, এটার পরিবর্তে আরেকটা ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়, হ্যাড বেটার। ইউ হ্যাড বেটার স্টে টুডে হিয়ার, তোমার আজ এখানে বরং থাকা উচিত। হ্যাঁ, এরকম মিনিং দেয়। এরপর দেখেন, অ্যাজ অফেন অ্যাজ, যতবার ততবার। কোনো বাংলা বাক্যে অ্যাজ অফেন অ্যাজ থাকলে আমার সেন্টেন্স গুলো কেমন হচ্ছে দেখেন, সাবজেক্টের পরে ভার্ব, দেন অ্যাজ অফেন অ্যাজ, দেন আমার আবার সাবজেক্ট ভার্ব, এই যে এক্সটেনশন লেখা এখানে কিন্তু আমার আবার আরেকটা ক্লজ থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম। যেমন দেখেন, হি ড্রিঙ্কস টি, সে চা পান করে, অ্যাজ অফেন অ্যাজ হি গোস টু মার্কেট, যতবার সে বাজারে যায় ততবার সে চা খায়। হ্যাঁ, অ্যাজ অফেন অ্যাজ মানে কি, যতবার ততবার। তাহলে এই পাশেও একটা ক্লজ আছে, সাবজেক্ট ভার্ব আছে, এই পাশেও একটা ক্লজ আছে, সাবজেক্ট ভার্ব আছে। সে যতবার নির্বাচিত হয় ততবার মানুষ উপকৃত হয়। পিপল গেট বেনিফিটেড অ্যাজ অফেন অ্যাজ হি ইজ ইলেক্টেড, পিপল গেট বেনিফিটেড অ্যাজ অফেন অ্যাজ হি ইজ ইলেক্টেড, তুমি যতবার বাইরে যাও ততবার কাজের ক্ষতি হয়। দ্য ওয়ার্ক ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইউ গো আউট, দ্য ওয়ার্ক ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইউ গো আউট, সে যতবার ফুটবল খেলে ততবার গোল দিতে পারে। তাহলে এটা কি হতে পারে বলেন তো, একজন বলেন কি হবে? সে যতবার ফুটবল খেলে ততবার গোল দিতে পারে। বলেন, আমি যতবার ভাত খাই ততবার শান্তি পাই, তুমি যতবার বই পড়ো ততবার ভালো রেজাল্ট করো। প্রথমটা কি হবে? It plays football প্লেস, এস হবে as একটা। he plays football as often as হি ক্যান মেক গোল, গিভ না, এখানে মেক করতে হয়, গোল দিতে পারে, এটা মেক এর ব্যবহার হয়। হি ক্যান মেক গোল, ঠিক আছে, সে গোল করতে পারে, হি ক্যান মেক গোল। হ্যাঁ, ক্যান এর ব্যবহার এটা। আর এই পাশে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এই তো পারছেন। তো এই 14 নম্বর পর্যন্ত আপনারা একটু পড়ে আসবেন, 8 থেকে 14। ঠিক আছে, এই স্পোকেন রুল, এটার পিডিএফ ফাইল কিন্তু দেওয়া আছে, আপনাদের ডাউনলোড করে নেবেন, বা না পেলে আমি আবার পাঠিয়ে দিব দরকার হলে। তো এটা করে আসবেন। আচ্ছা, এখন আসি, কত বাজে? 9টা বাজে, তাই না? 9টা 10টা, ওকে, আর একটু টাইম আছে। এখন আমি আপনাদের একটু কনভারসেশন নিয়ে কথা বলবো, খেয়াল করেন। এটার পাশাপাশি আমি আপনাদের প্রথম দিন কবে যেন আমি কিছু কনভারসেশন দেখাচ্ছিলাম, এই কনভারসেশন গুলো আমাদের একটু একটু করে দেখে যেতে হবে, একটু একটু করে এটা নিয়ে এগোতে হবে। আচ্ছা, এটা না, কনভারসেশন নাম্বার 2, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট, নাম্বার 2। ওকে, আমি আপনাদের এই ছোট একটা কনভারসেশন করিয়েছিলাম এবং আমি আপনাদের বলছিলাম যে এখান থেকে আপনাদের ভুল যাবে, এবং ভুল যাচ্ছিল, কেউ কেউ পারছিলেন, কারো কারো হচ্ছিল না, কেউ কেউ ভার্ব মিস করছিলেন, তাই না? এই যে কোশ্চেন আনসার যেগুলো ছিল। এরপরে দেখেন এইখানে আরেকটা কনভারসেশন আছে, এবং আমি আবারও বলছি এই কনভারসেশন গুলো মোস্ট ইনফর্মাল কনভারসেশন, যেগুলো আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে হরহামেশা ইউজ করি। তো যখন এই ধরনের কনভারসেশন গুলো আপনি ইংলিশে প্র্যাকটিস করবেন, তখন একদম যেটাই বাংলা আছে সেটারই যে ইংলিশ করতে হবে, বিষয়গুলো কিন্তু এরকম না। সেন্স বুঝে নিজের মতো করে সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন দেখেন, অন দ্য অ্যারাইভাল অফ দ্য গেস্ট, বাংলা অর্থ হচ্ছে অতিথির আগমন উপলক্ষে। গৃহকর্তা এবং অতিথি দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একটা কনভারসেশন ক্রিয়েট করা হয়েছে এখানে। সো দুইজনের কথোপকথনটাকে একটু দেখেন। গৃহকর্তা বলছে, ওহ, আপনি এসে গেছেন, একলা কেন, ভাবি কোথায়? অতিথি বলছে, আসার সময় ও মত বদলে ফেললো, আগামীবার অবশ্যই আসবে। গৃহকর্তা বলছে, আচ্ছা বসুন, চা না কফি কি নেবেন? অতিথি বলছে, চা চলবে। হ্যাঁ, সো দ্য অনার অফ দ্য হাউস অ্যান্ড কে গেস্ট। হ্যাঁ, এরপর গৃহকর্তা বলছে, আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো, গাড়িতে কি ভিড় ছিল? এরপর অতিথি বলছে, ছিল, কিন্তু আমি তো সিট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম, আরামেই কেটেছে। এরপর বলছে, আপনি ঠিকই করেছেন, আহ আহ নইলে আপনাকে বেশ কষ্ট সইতে হতো। বলছে যে, এজন্যই তো আমি সিট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। আচ্ছা, আমি এখন গোসল করে নিই, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। এরপর বলছে, ঠিক আছে, অবশ্যই, ট্রেনের সারাদিনের সফর তো ক্লান্ত করবেই, আপনি গরম পানিতে গোসল করে নিন, শিগগিরই তাজা হয়ে উঠবেন। হ্যাঁ, খুবই প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স। এরপর এখানে আছে পরের দিন সকালে, যেমন গৃহকর্তা বলছে, আপনি প্রাতরাশে কি পছন্দ করেন? প্রাতরাশ মানে সকালবেলা বা ব্রেকফাস্ট। এই যে কনভারসেশন গুলো, এগুলো আমার একটা ইন্ডিয়ান একটা বই থেকে নেওয়া।
তো ওই বইগুলোতে এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো দেওয়া, এই জন্য হ্যাঁ, একটা অনেক এনসিয়েন্ট পুরাতন একটা বই, যেটা ইংলিশ শেখার জন্য খুবই ব্যবহৃত হতো আগে, প্রত্যেকটা মানুষের বইটা পড়তো। তো আমার খেয়াল নাই তো, সেই বইটা থেকে এই কনভারসেশন গুলো নেওয়া, এবং এগুলো কিন্তু খুবই প্র্যাকটিক্যাল, হ্যাঁ, খুবই প্র্যাকটিক্যাল কনভারসেশন, খুবই ইনফর্মাল কনভারসেশন, যেগুলো আমরা ডে টু ডে লাইফে ব্যবহার করি। অতিথি বলছে আমি চা খাই সাধারণত 2 কাপ। গৃহকর্তা বলছে চায়ের সাথে আর কিছু খাবার? বলছে না, আর কিছু নয়। গৃহকর্তা বলছে নিজের ঘর বলেই মনে করুন, এখানে লৌকিকতার বালাই নেই। লৌকিকতা মানে কি, যে ফর্মালিটি দেখানোর কোনো ইয়ে নেই, মানে কারো দরকার নেই। So, বলছে যে আমি নিজের বাড়ির মতোই আছি, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আমি 1 কাপের জায়গায় 2 কাপ চা খাই? বলছে আচ্ছা আপনার এখন কি কাজ আছে? বলছে এখন বিশ্রাম করব, দুপুরে খাওয়ার পর কাজে বের হবো। তো এই যে সেন্টেন্স গুলো, এখন আপনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে দেখেন যে এই কথাগুলো আমি ইংলিশে বলতে পারতেছি কিনা সঠিকভাবে। যেমন গৃহকর্তা বলছে ও আপনি এসে গেছেন, তাহলে এই সেন্টেন্সটার ইংলিশ কি হবে? আপনি এসে গেছেন, কে বলতে পারবেন ইংলিশটা কি হতে পারে? Have you come? হ্যাভ ইউ কাম। বলছে একলা কেন, তাহলে এইটার ইংলিশ কি হবে? একলা কেন। Why are you lonely? ওয়াই আর ইউ অ্যালোন, লোনলি না বলে লোনলি মানে Oh, sorry. একাকী, এটা একটা অ্যাডভার্ব, হ্যাঁ। সো অ্যালোন কি বলতে পারেন? ALONE, অ্যালোন। বলছে ভাবি কোথায়, তাহলে কি হবে ইংলিশ? Where is Bobby? হোয়ার ইজ ভাবি, Is a sister. হোয়ার ইজ সিস্টার ইন ল, হ্যাঁ। ভাবি, Where আপনি ভাবি বলতে পারেন, সিস্টার ইন ল বলতে পারেন, কোনো প্রবলেম না, নাউনকে নাউনের নাম ধরে ডাকা যায়। সবসময় ফোকাস করতে হয় ভার্বের উপর, হ্যাঁ, ভার্বের মিনিং জানতে হয়। এখন অতিথি বলছে আসার সময় ও মত বদলে ফেললো, তাহলে এইটার ইংলিশ কি হবে বলেন তো? কোন টেন্স এটা? বদলে ফেললো কোন টেন্স? একটা past tense. পাস্ট টেন্স, তাহলে কি হবে? We made when she came. না, মেড না, Her decision মেড না, changed. She changed. চেঞ্জড, রাইট। When শি চেঞ্জড হার অপিনিয়ন, হ্যাঁ, her decision. ডিসিশন, Sir, হ্যাঁ। when কি হবে না এটা? আসার সময় when she হোয়েন শি ওয়াজ কামিং, এটা বলবেন? দেখেন এটা বলা যায়, অর্থাৎ আপনি এখানে ক্লজের ব্যবহার করতে পারেন বা ফ্রেজের ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটাকে আপনি এইভাবে বলতে পারেন, খেয়াল করেন, এটাকে আপনি এইভাবে বলতে পারেন, শি চেঞ্জ, এরপর কি, হার ডিসিশন অর অপিনিয়ন, OPINI, অপিনিয়ন মানে কি বলেন তো? মত, মতামত, ঠিক আছে, অপিনিয়ন, হ্যাঁ। শি চেঞ্জ হার অপিনিয়ন, এটা আপনি এরকম বলতে পারেন ইন দ্য টাইম অফ কামিং। ইন দ্য টাইম অফ কামিং মানে কি, আসার সময়। অথবা আপনি কি বলতে পারেন, হোয়েন শি ওয়াজ কামিং। ইন দ্য টাইম অফ কামিং না বলে আপনি এটা বলতে পারেন যখন সে আসতেছিল, মানে এইটার পরিবর্তে কি বলতে পারেন, হোয়েন শি ওয়াজ কামিং শি চেঞ্জড হার অপিনিয়ন, অর্থাৎ ক্লজ ব্যবহার করতে পারেন। আর এই ইন দ্য টাইম অফ কামিংটা কি, একটা ফ্রেজ, হ্যাঁ, আগামীবার অবশ্যই আসবে, তাহলে এটা কোন টেন্স? future. ফিউচার টেন্স, তাহলে এটার ইংলিশ কি হবে? নেক্সট টাইম, হ্যাঁ, He will come হি উইল সার্টেইনলি কাম। অবশ্যই ইংরেজি কি জানেন? নেক্সট টাইম হি উইল কাম, উইল বি কাম না, আমার উইল কাম। হি উইল সার্টেইনলি কাম, দেখেন এই ওয়ার্ডটার ব্যবহার করে, CERTAINLY, একটা অ্যাডভার্ব, সার্টেইনলি, হ্যাঁ, মানে অবশ্যই। নেক্সট টাইম শি উইল সার্টেইনলি কাম। বলছে যে আচ্ছা বসুন, চা না কফি কি নেবেন? So, দেখেন এই জায়গাটাতে, হ্যাঁ, প্লিজ হ্যাভ আ সিট, হ্যাঁ, হোয়াট উড ইউ লাইক, টি অর কফি? বলছে চা চলবে, সো টি উইল ডু, অর আই উইল প্রেফার টি। হ্যাঁ, গৃহকর্তা বলছে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? ওয়াজন্ট দেয়ার এনি প্রবলেম ইন দ্য টাইম অফ কামিং? গাড়িতে কি ভিড় ছিল? ওয়াজ দ্য ট্রেন ক্রাউডেড? ওয়াজ দ্য ট্রেন ক্রাউডেড? গাড়িতে কি ভিড় ছিল? অতিথি বলছে ছিল, ইয়েস ইট ওয়াজ, বাট আমি সিট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। আই রিজার্ভ মাই সিট, ইট ওয়াজ কোয়াইট কমফোর্টেবল, আরামেই কেটেছে। অর্থটা কিভাবে করা যায়? ইট ওয়াজ কোয়াইট কমফোর্টেবল, কমফোর্টেবল, এটা সম্পূর্ণ আরামদায়ক ছিল। বলছে আপনি ঠিকই করেছেন, ইউ হ্যাভ ডান রাইট, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাড টু টেক লট অফ ট্রাভেল, অন্যথায় আপনাকে কষ্ট সইতে হতো। কি বলছে? ইউ হ্যাভ ডান রাইট, আদারওয়াইজ, নইলে, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাড টু টেক লট অফ ট্রাভেল। বলছে এজন্যই তো আমি সিট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম, দ্যাটস ওয়াই আই রিজার্ভ মাই সিট। আমি এখন গোসল করে নিই, নাও আই উইল টেক মাই শাওয়ার, আই ফিল ভেরি টায়ার্ড, আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। ওকে। বলছে অবশ্যই ট্রেনের সারাদিনের সফর তো ক্লান্ত করবেই, ইট উইল মেক ইউ টায়ার্ড ইন দ্য হোল ডেজ জার্নি অফ ট্রেন। আপনি গরম পানিতে গোসল করে নিন, প্লিজ টেক আ হট বাথ, ইউ উইল গেট রিফ্রেশ কুইকলি, শীঘ্রই তাজা হয়ে উঠবেন। ইংলিশ কি জানেন? ইউ উইল গেট রিফ্রেশ কুইকলি। এই যে আমি
আমি বাংলা বলতেছি সাথে সাথে ইংরেজি বলে ফেলতেছি, ইংরেজিটা আমার ঠোঁটের উপর আসছে, চলে আসতেছে। এই জিনিসটা আপনাকে করতে হবে, আপনাকে এটা নিয়ে আসতে হবে। যে কোনো কিছু বাংলায় ভাবলেই সেটা যেন ইনস্ট্যান্টলি ইংলিশে করতে করতে পারেন। তো এখানে বাংলা লেখা আছে আর এর নিচে এগুলোর ইংলিশ লেখা আছে, বাট এই ইংলিশগুলো আপনি আগে পড়বেন না, আগে বাংলা সেন্টেন্সটা দেখবেন, দেখে আগে আপনি নিজে নিজে দেখবেন, চেষ্টা করবেন যে এটাকে আপনি ইংলিশে করতে পারেন কিনা, সেন্টেন্সটাকে ধরতে পারেন কিনা, কোন টেন্সে আছে। যদি না পারেন একটা সেন্টেন্স আপনি ইংলিশ এখান থেকে দেখে নেন, আবার আপনি উপরে যান, আরেকটা বাংলা সেন্টেন্সকে ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করেন, করলে পারলে ভালো, না পারলে আবার এখান থেকে দেখেন। এইভাবে বাংলা থেকে, নট ইংলিশ, বাংলা থেকে ইংলিশে যাবেন, ইংলিশ থেকে বাংলাটা। কারণ কি জানেন, আমরা এই বয়সে এসে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতেছি, ইংলিশটা এখন শিখতে গেলে আমাদের ব্রেনে অলরেডি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টল করা বাংলা। তো কোনো কিছু প্রাইমারি লেভেলে আমরা যখন ইংলিশে লিখতে যাই, বলতে যাই বা করতে যাই, আমাদের ব্রেনে আগে বাংলাটা চলে আসে, দেন সেটা থেকে কনভার্ট করে সাজিয়ে গুছিয়ে সবকিছু আমরা ইংলিশে বলার বা লেখার চেষ্টা করি। তো কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে ইনস্ট্যান্টলি যাতে সেই বিষয়টাকে আমরা ইংলিশে নিতে পারি, ট্রান্সলেট করতে পারি আমার মতো করে, সেই চর্চাটা এই জায়গাটা থেকে করা সম্ভব। তো একটু আপনারা করবেন, এই পিডিএফও আমি আপনাদের পাঠিয়েছি। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এটা একটু করবেন। কথা ক্লিয়ার? হুম। এই যে স্পোকেন রুল যেটা পড়ালাম এটা তো Yes. কঠিন কিছু না। এই যে যেটা পড়ালাম এগুলো কি খুব কঠিন লাগে বলেন তো? এই যে যেগুলো আপনি পড়ালাম এটা কিন্তু এরকম কঠিন কিছু না। জাস্ট একটু দেখবেন, 5-10 মিনিট চেষ্টা করবেন। আমি আবার বলছি, এখন আপনাকে একটু টাইম দিতে হবে। এখন এই যে ক্লাস নিচ্ছে উনি, আজকে ক্লাস নিল, আবার পরশুদিন নিবে, তারপরের দিন আবার নিবে, ক্লাস টাইম আমি জয়েন করলাম, এটা করলে হবে না। প্লিজ, আই এম রিকোয়েস্টিং টু অল অফ ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট, you have to create an environment in your mind about English language. Whatever you are doing in every single day, or what kinds of things you are thinking in your daily activities, just try to convert it into English. How can we make sentences in English from my thought or my opinion or my experiences? I'll share it. আপনি নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলেন, মনে মনে বলা যায়, প্র্যাকটিস করা যায়, কেন যাবে না? এইভাবে একটু নিজেকে মানে নিজেকে নিজে গড়ে তুলতে হবে, নিজেকে নিজের বিল্ড আপ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আপ ইউর সেলফ। ওকে, সো এই হচ্ছে মেইন কথা। এখন আমরা প্রেজেন্টেশনে আসব। আর কে কে করছেন আমাকে একটু বলেন আরেকবার, রেইজ হ্যান্ড অপশনটা আছে? হ্যাঁ, এক একজন করে কথা বলবেন। সুজাতা বিশ্বাস, প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। আমি যাকে ডাকবো শুধু সেই প্রেজেন্টেশন দিবেন, অন্যরা মিউট রাখবেন। তারপর আমি নতুন আরেকটা টপিক আপনাদের দেখাই দিব। বলেন, আনমিউট করেন যদি কথা বলেন। শাহনাজ সুলতানা বলবেন? সুজাতা, হ্যাঁ বলেন, লাউডলি বলবেন। হ্যাঁ, প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন? Name of the zoo I visited is the Milk Zoo. I visited last Sunday. I visited the zoo with my family. The Mirpur Zoo, which I located in Dhaka, is the biggest zoo in our country. The area of the zoo is about 313 acres. This big area. I found about 2,500 species of birds and animals there. The main attraction of the zoo, peacocks, bulbuli, moina, spines, tiger, lions, and monkey. Where they remember. In 5 hours there, we become very tired and also hungry. We became very tired, not become. Became. Yes. Hmm. And the things at the time was a remarkable visit. Remarkable, not remarkable. 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 Try to pronounce this word. Then complete. Yes, sir. Thank you. Good. Very good. Okay. Then next one, Shahnaz Sultana. জি। আসসালামু আলাইকুম স্যার।
ওয়ালাইকুম আসসালাম। Okay, good evening, everyone. Assalamu alaikum. This is Shahana Sultana, and now I am going to tell you about a zoo where I visited. So everyone will know a zoo is a place where a place for lots of information and entertainment for all age of people. And from my childhood to now, I visited zoo so many times. And among of them, Bangabandhu Safari Park was the most attractive and informative tourist place to me. I'm going to give you a summary about this park. So Modi Safari Park is a safari park in Gazipur, which is located about 40 kilometers away outside of capital city Dhaka, here near the Dhaka-Mymensingh highway. It is one of the largest safari parks in the world and the largest in Asia. It spread over 3,000 acres of sal forest. The park is divided into 6 sections: Safari Kingdom, Old Safari, Bangladesh Museum, etc. The park is a home of 48 species of animals and birds, which out of 28 species are here. Population of animals and birds is about 3,000. Most notable are tiger, lion, especially white lion, deer, hippo, etc. In the core of park, the tourist person can enter in this zone and people can see the animals in natural environment while sitting inside the park. Really amazing. And this zone is made up with 1,300 acres of land for tiger, lion, two elephants, black bear, etc. So it's told that the park is one of the best latest tourist addition and attract regular visitors from Dhaka. So, Okay, that is good, but you are speaking on a written English. You have to speak on a natural way. You have used here many sentences of passive voice, but for the speaking, you don't need to use passive voice or hard word. Whatever you want to write, you have to speak from your own mind. আপনি হার্ড ওয়ার্ড ইউজ করবেন না, নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন। আপনি তো একটা জায়গার বর্ণনা দিলেন, আপনার দিক থেকে কথা বলতে হবে, নিজের দিকে কথা টানতে হবে, আপনার সাপোসে কথা বলতে হবে। আমি কি বোঝাতে পারছি? আপনি তো একটা রিটেন ইংলিশের উপর কথা বলছেন, এই যেটা আপনি বললেন এটা আপনি না দেখে বলতে পারবেন না। আপনাকে এইভাবেই জিনিসগুলোকে লিখতে হবে যেটা আপনি না দেখে বলতে পারেন। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট আই হ্যাভ সেইড? I understood. ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন তাকমিন খানম, please unmute your microphone if you want to say something. Tania Taknim, Walaikum salam. Please start your presentation. What have you written? Presentation is as visited. Could not visit any kind of those specially. When I was going to get travel from, then I visited Peso. Was going to ISRO in 2015. For this reason, I cannot remember the name of show. This the name of this show was Simungul Show. The first time I saw any kind of show, there were 10 varieties animals. Around 25 to 30 across were many kind of birds like moths, varieties colored peacocks, pigeons, sparrows, ducks, etc. When these birds on watershed, it was seemed so amazing. Then we started visiting the animals. There were giraffes, monkeys, horses, bears, and very big sized snakes. So a lot of snakes which were terrible.
enjoyed every time we stayed 3 hours here. We go to station and we went our house by train. Was a memorable visit in my life. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট। তানিয়া আক্তার। হুম। For giving this opportunity to sharing my visited experience. টু শেয়ার, নট টু শেয়ারিং। Yeah, sorry, sir. I'm was first visit of my life. Was very excited that visit. First visit was Pune. I, along with some of my friends and some of my dear teachers, went to Pune in 2017. While I did study in class 8. The way Not I there did. While I studied, not I did study. কে শিখাইছে এই ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার? আমি এগুলো বলছি। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে কখনো ডিড আবার আরেকটা ভার্ব এরকম হয়? জাস্ট আই স্টাডিড। ওকে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে, নট ডিড। ডিড বসে কোথায়? নেগেটিভ অথবা ইন্টারোগেটিভ করার ক্ষেত্রে। তারপর the way that day I got up very early in the morning and I ready very fast. Next run started at 8 o'clock in the morning. More enjoyed the friends, some friends, when. At last we reached the picnic resort in half an evening o'clock in 10 o'clock the morning. After the rest, we went home to then we entered into the zoo. Thought there emu, python, different species of birds, monkeys, cats, crocodiles, and it is not safe without thinking about royal Bengal tiger. There was a fishing boat over the road of zoo. Where some unknown fish, which I saw, got very pleasant. And we concentrated for fun. Cousin finished the lunch and entered into the market. We bought more cosmetics there. Then we again concentrated and expressed our latest talent, and we did various play there. We came back at 6:30 in the evening. We might be reached our home 9:30 in night. complete. Thank you. Excellent. You have shared your own experience from your own way. That is the good things or good idea. দেখেন, ইনি যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন, দুই একটা সেন্টেন্স একটু ভুল আছে, দুই একটা স্ট্রাকচার অবজেক্ট আগে নিয়ে ফেলছে, যেটা মিলাতে পারেনি। এটা আমি দেখছি, খেয়াল করছি, বাট কথাগুলো কিন্তু নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছে। এইটা বলতে হবে, আমি যেটা বারবার বলছি, যেটা এই যে শাহনওয়াজ না কে যেন প্রথমে একজন যে কথা বলছেন, সেটা করতে পারেননি। আপনি বলছেন একটা রিটেন ইংলিশ বা একটা লিখিত ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আপনি কথাটা বলছেন, তো এটা করলে হবে না। এরকম প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে ইউ হ্যাভ টু গিভ আ প্রেজেন্টেশন অন আ প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে, দ্যাট উইল বি বেটার ফর বিং ইউ আ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। ওকে, দেন সাবেত লিটু। কথা বলতাম। হ্যাঁ, বলেন। স্যার, আমার যে গত মাসের যে আপনার ফিটা বাকি ছিল ওটা আমি 13 ডিসেম্বর পাঠিয়েছি। আর একটা কথা বলতাম যে আপনি তো এখন টপিক বলে দিচ্ছেন, এজন্য আমরা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট তো দিতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। পারবেন পারবেন, এইটা আগে দিতে থাকেন, পারবেন, সমস্যা নাই। সবই দেখাবো, এক এক করে সব জায়গাতেই আসবো। ওকে সাবেত, হ্যাঁ।
Assalamualaikum. I hope you are all well. I express my gratitude today to accept front of everyone. Give me presentation. Zoo. My friend went to the zoo. After reaching front of the main gate of the zoo, I saw that there was a half crowd. Some were buying tickets to come inside. Some were gossiping themselves. Some other sing under the tree. We entered the zoo and saw a hung lake in front. Several beautiful birds, like as ducks, were grazing. That we moved toward the enclosure where the birds were kept. Tua, eagle, and tears were kept in different types of cages. Birds were pink. Really enjoyed this lovely tune, and leopards were in the little cages. Cases, not cases. 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 Cages. Yes. And tigers were kept hurriedly after we come in front of lion cages. A lion came toward us, think that we were all little scared. That we were little scared. 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 This was really scared. After seeing this shot, we moved toward the garden. The deers were roaming there. These animals were truly beautiful and intelligent. Sorry, sir. There were many planted tree in this garden. Monkeys and baboon were jumping together. Create technique by them were very interesting. লিখছিলাম স্যার আমি এর আগে রিভিশন দেই নাই Okay, very good. No problem. Thank you. You have done well. You have to go through Sir. this way. হ্যাঁ বলেন মনি শরীফ। স্যার এখন একটু আমি বলতেছি স্যার, আমার এই বাবুটা একটু অসুস্থ, তো Okay, পরে একটু okay. সময় দিবেন না স্যার। ঠিক আছে বলেন। Please start your presentation. What have you written? Sir, thank you. Assalamu alaikum, good evening to all. I'm Moni in front of you. আরেকটা কথা I'm বলি, going যারা to- শুনছেন সবাই এই লেখাগুলোর দিকে ফোকাস করবেন, ওকে? ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন দিস রাইটিং দ্যাট ইউ আর ওয়াচিং অ্যাজ সাবটাইটেল। That will be better for your understanding how to make up particular sentences. Okay, carry on. Moni Sharif. I'm really glad to share my feelings. I will try to say something about a zoo I visited. The name of the zoo I visited in the Mirpur Zoo. The Not Mirpur Joe. Zoo, which Zoo. The Mirpur Zoo, which is located at Mirpur in Dhaka. After passing my SSC exam, then I went to Dhaka with my cousin. This morning, we were select visited zoo. The moment we get ready, hurry up and go to zoo by rickshaw. We entered into the zoo and spent 3 hours. There are 2,500 item parts and animals. We walked slowly around the animal and birds net. We saw many birds and animals. There
was different color birds. They looked very beautiful. I was very interested to saw lion and anaconda snakes. There are many kinds of animal, and when Snacks we na go to snake. 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 Hmm. snake, there are many kinds of animals, and when we go to nearby monkey, we had eaten the monkey peanut and banana. The monkey eaten its junket. When I go to nearby bars, I feel that they told me that we want to open place and open fly under heaven. Was upsetment that reason? However, after passing 3 hours, we become very tired and also hungry. Then we get outside and take a rickshaw for return home safely. It was a memorable visit. Thank you, sir. It was a memorable visiting for me, not visited. You can use visiting, that is noun. Okay, you have to use a noun after was, that is be verb. Thank you for sharing your sir. own experiences. আমি বলবো এবার Mustafizur আমি বলবো। Rahman. Carry on. You sir. Assalamualaikum everyone. Want to do two time in my life. Firstly, I want to do Went, not want, went. sorry, went to do at Mirpur in Dhaka. Secondly, I went to do Eco Park in Sylhet. I will be submitted my presentation on the Mirpur Zoo. Not I will be submitted, I will submit. Will submit. It is not passive, it is active. 8 years ago, I along with my sister and her husband and my siblings visited to zoo. It was first time visited to zoo in my life. The zoo, which is situated in Mirpur in Dhaka, in our country. We entered into the zoo in the morning. Running fee was about 300 taka. For children was 150 taka. The zoo had been established in 1974. Size of zoo almost are about 186 acre. Number of animal are 4,972 almost. There are 191 animal of species at Mirpur Zoo. Some of the species has tigers, lion, deers, snakes, monkey, crocodiles, bears, etc. Name of owl means ullu. Bengal means ullu, which does awesome sound and behavior. It is attractive to me. Seriously, tigers were very sick, which had target to me. Authorities to do treatment to tigers. We visited about almost 5 hours. Visited, we returned to hotel. Journey had been gotten pleasure to us. We'll never forget it. Forget in this memorable time, sir. Okay, that's good, but you have done many mistakes in the formation of verb. You have to use the correct form of verb. Don't make the complex sense of sentences. Just you can say in a simple way about your species. আর আমি বলবো স্যার। পরপর আসতে হবে। রোমান চৌধুরী, রোমান চৌধুরী বলেন। Assalamu alaikum. I am Roman. Now I am talking about a zoo where I visited. The name of the zoo I visited is the Fluently Zoo. Few months ago, I along with my families visited the zoo. The Fluently Zoo, which is located at Fluently in Chittagong. In the morning, we entered into the zoo
and spent 3 hours there. The area of the zoo about 200 acres, and in this huge area, there are 150 species of living birds and animals. Visiting, we saw many birds and animals. The birds were of different size and shapes, chirping melodiously in their cages. Peacocks, bulbuls, moinas were very nice to look at. There was a 10 types of tigers. This was very interesting for me. Then we start visiting the animals. We saw tigers, lions, several types of monkeys, snakes, and rabbits. In the morning, all of them were fresh. When we went near them, they came forward and we watched them closely. During my visit, I enjoyed every minute. After passing 3 hours, we became very tired and also hungry. We returned home safely. It was a memorable day for me. Yes, sir. Thank you. Excellent. Nabila Khan, please unmute your microphone. Assalamualaikum, good evening all. Years ago, I visited a zoo. The name of the zoo is Mirpur Zoo. It is our national zoo. It is located in the Mirpur section of Dhaka, the capital city of Bangladesh. I visited the zoo with my sister and sister's husband. Went to the zoo by rickshaw in the morning. After reaching, we had to cut tickets to get inside. After entering, we saw many people there. Area of the zoo is about 186 acres. There are 2,500 species of animals and birds. We saw many kinds of animals and birds, as tiger, lion, monkey, snake, crocodile, giraffes, elephants, etc. Also, we saw many kinds of birds are chirping. Attractive exhibits of the zoo is Royal Bengal tiger. The natural beauty and environment of Dhaka Zoo are very much entertaining and attractive. There is a zoological museum inside the garden area of the zoo. So there is an information center at the main entrance. I learned a lot. Besides, I enjoyed a lot. Returned home in the afternoon. Overall, it was a memorable day in my life. Thank you. Excellent. আমি বলবো Razum Munira. Yes, Razum Munira. Please unmute your microphone. Razum Munira. Assalamualaikum, sir. Sorry, Munira. Walaikum Assalam. Please start your presentation. The name of the zoo I visited is the Rangpur Zoo. It is located in Rangpur. A few days back, I, along with some of my cousins, visited the zoo. In the afternoon, we entered into the zoo and spent 3 hours there. The area of the zoo is about 150 acres. There are about 500 species of living birds and animals. Visiting, we saw many birds and animals. Birds are of different sizes and shapes, chirping melodiously in their cages. Bulbuls, moinas, magpies are very nice to look at. We started visiting the animals, tigers, lions, giraffes, elephants, monkeys are remarkable. We went near them, came forward and we watched them closely. During my visit, enjoyed every minute, though many times it occurred in my mind that those birds and animals are caged. It did not have that carefree life which they could get in the forest. Got pleasure, but they were helpless. In 3 hours there, we returned home safely. It was a remarkable visit in my life. Thank you.
জিল্লুর রহমান, मैं बोलबो सर ওয়েট করতে হবে, একটু ওয়েট Okay. করতে হবে। জিল্লুর, হ্যাঁ বলেন। Okay. Assalamu alaikum. Well, go for hangout every Sunday. Sunday, I visited to the zoo with my friends. Name of the zoo was Batuket Zoo. It is located at Batuket in Selangor. We bought tickets and went in. A crowd of visitors was already there. Area of the Batu Cave Zoo is about 10 acres. Enjoy it in cases of birds and animals. However, beautiful birds, different color. So, deer and rabbits were playing here and there. Throw some grains in the cases. And we into the cages of lions and tigers. Saw snakes, guns, and zebra. Finally, we saw two big elephants who were eating. Huh? Were eating, and they are eating sugar canes. At right, on an tent with my friend. There was a cafeteria and house. All the cages were very neat and clean. Enjoyed the visit very much. Thank you. থ্যাংক ইউ, এক্সিলেন্ট। নাসিম আহমেদ, আমি বলবো নাসিম আহমেদ, কামরুন ভাইয়া কামরুন নাহার। ভাই আমি বলবো স্যার আমি বলতে চাই ওকে, হ্যাঁ নাসিম আহমেদ বলেন। একটু লাউডলি বলবেন প্লিজ, স্পিক Good লাউডলি। evening, everyone. Thank you for giving me the opportunity to speak in front of you. Now I am going to talk about a tourist park that I have visited. Name of the park I have visited is Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park, which is known as Safari Park. I have visited in December 2020. Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park is located at Bazaar, Gazipur in Bangladesh. Went my cousin house with my family by bus from Mirpur, Dhaka to Gazipur. Cousin received us and after one day we went safari park from my cousin house by auto rickshaw. The park was near to my cousin house. After 30 minutes, we were reached the gate of নট safari উই park. ওয়ার রিস্ট, জাস্ট উই রিস্ট, ওয়ার হবে না। This is the gate of safari park and bought the ticket entry for everyone. The price of the ticket was 50 taka per person. And we entered in the park, personally attracted to me of its decoration and beauty of nature. So many kinds of trees, flowers, and a fountain. Took some selfies together in front of the decorative area of the park and looked around the park on foot. And we bought ticket, 50 taka per ticket, stood in line to ride the protected bus to see lion and tiger. Main attraction of the park is to see open lion and tiger. Park operated a protected bus. So again, we bought the ticket for saw the fish and birds. We saw many birds and fishes in different size, shape,
in the cage. Birds were chirping melodiously, and Kakatua bird especially attracted to me. I a selfie with a bird when he sat on my shoulder. Spent about hours in the park. We enjoyed every minute at the park. Would like to go there again because the park personally holds a place in my heart. Thank you for listening me to carefully. Thank you. Assalamu. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কামরুন নাহার, একটু ওয়েট করেন, সবাই বলতে পারবেন, স্যার আমি বলতে চাই। সবাই বলতে পারবেন, একটু ওয়েট করতে হবে প্লিজ, 10 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কামরুন নাহার, আনমিউট করেন, আনমিউট করে কথা বলেন। Assalamu alaikum. To say something about a visit to a zoo. A visit to the zoo is always very interesting. Last Friday, I went to the Midpur Zoo along with my friends. Entered into the zoo at 9 a.m. Midpur Zoo is situated near the botanical garden. A zoo is a place where many animals, birds live. First of all, we saw monkeys, tiger, lion, bears, etc. in different cages. We also saw deers and giraffe were moving in the boundary. The monkey were being up and down in their cages, who were the most active of the lot. I was most interested in the white tiger, hippos, rhinos, etc. In the bird section, we saw cock, parrots, nightingales. There are many kinds of trees, plants, and bushes all around. Then there were the man-made lake, in which duck, swans, and other birds. Next, we saw the huge elephant. They were eating grasses, leaves, and branches. We also saw snakes. There were different kinds of snakes, such as jaguar, king cobra, etc. I saw some of the animals for the first time in my life. Before that, I had seen them in the books only. It was some interesting experience to visit this zoo. Will visit this zoo again. Thank you, sir. Thank you. Isha, please say something about your experience. Thank you so much for giving me the opportunity. I'm Isha, Shafrin Isha. I never visit any kind of zoo, so I want to share my Cox's Bazar Sea Beach memory. Cox's Bazar Sea Beach memory is Cox's Bazar Sea Beach is the place which I visited in last year. Cox's Bazar inner city. Cox's Bazar is a city fishing port, tourism center, and district headquarters in southeastern Bangladesh. It is famous mostly for its long natural sandy beach. It is located on 50 kilometers south of the divisional headquarters city in Chittagong. Cox's Bazar Sea Beach is the longest natural sea beach in the world, having 120-kilometer length. Trip of Cox's Bazar Sea Beach is a part of our educational program of our varsity. So I participated and went to the trip. We started our journey from our varsity field ground. We set off at 6 p.m. and we reached Cox's Bazar at 7 a.m. in the next day morning. Our journey period, I enjoyed the night beauty of the sky and flashing road. I also saw many hills when our bus was on Chittagong Highway.
After freshen up, we went to the beach and I was enjoying sandy beach and the roar of the waves of the sea beach. We also take bath in sea beach and went for a lunch. Twilight, a scenario of the sunset sandy sea beach with the roaring of the waves was an absolutely unearthly feeling. Back to our city and left Cox's Bazar at 10 p.m. and we reached our campus in next day morning. Thank you so much for listening. Thank Sir, you. I have a question. হুম, One question is, when I took the information from the Google, the sentence is like, Cox's Bazar Sea Beach is the longest natural sea beach in the world, running on 20 kilometer. So, রানিং শব্দটা আমার পরিচিত না, আর এখানে আমি হাবিং শব্দটা ইউজ করছি। হ্যাভিং, রানিং এর পরিবর্তে হ্যাবিং। হ্যাঁ হবে, সমস্যা কি? হ্যাভ ইজ আ এখানে রানিং পাওয়ারফুল শব্দটা কি মিন করতেছে? চলমান, অর্থাৎ এটা একটা আপনার নাউনের কাজ করে, জিরান্ডের কাজ করে, ঠিক আছে? মানে যেটা 20 কিলোমিটার পর্যন্ত বা অবধি, এত দূর অবধি এটা বিস্তৃত, এরকম একটা মিনিং দেয়, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত, এত দূর অবধি একটা ডিস্টেন্সকে মেনশন করে, বুঝতে পারছেন? থাকা, এই হ্যাভিং যেটা বলছেন, হ্যাভ মানে কি? থাকা বোঝায় কিন্তু, হ্যাঁ, সেটা থাকে। সো এর পরিবর্তে এটা ব্যবহার করা যায়। এত দূর এটা রানিং, মানে এই জিনিসটা এই পর্যন্ত রানিং। কথা বুঝতে পারছেন? মনে করেন একটা সীমানা আমি গোল করে বড় দড়ি টানাই দিলাম, সো এই দড়িটা এত দূর পর্যন্ত রানিং, এরকম একটা মিনিং দেয়, ঠিক আছে? এত দূর অবধি আছে, এত দূর পর্যন্ত এটা আছে, বুঝতে পারছেন কথাটা? বুঝতে পারছি। আরেকটা কোশ্চেন যেটা, সেটা হচ্ছে, উই ওয়েন্ট টু দ্য সি বিচ অ্যান্ড আই ওয়াজ এনজয়িং sandy beach and the roar of the waves of the something something. তো এখানে হচ্ছে and এর পরে শুধু এনজয়িংটা দেওয়া যাবে কিনা, শুধু এনজয়িং দেওয়া যাবে কিনা শিওর ছিলাম না, এখানে নো, আই ওয়াজ এনজয়িং দিস। নো, শুধু এনজয়িং দেওয়া যাবে না, বিকজ প্রথম সেন্টেন্সটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, পরেরটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ওয়াজটা ব্যবহার করতেই হবে, না হলে সেন্টেন্স হবে না। ওয়াজ এনজয়িং হবে, অ্যান্ড ওয়াজ এনজয়িং, হ্যাঁ, Enjoying. যেহেতু সাবজেক্ট সেম, সো আই না ব্যবহার করলে হবে, ঠিক আছে? সেকেন্ড ক্লজে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না যদি একই সাবজেক্ট থাকে, ওকে? বাট ওই ওয়াজটা আমার ব্যবহার করতে হবে, কারণ আমার সেন্টেন্স দুটো একই না। যদি আমার দুটোই পাস্ট টেন্সের সেন্টেন্স থাকতো, যে উই ওয়েন্ট দেয়ার আই অ্যান্ড এনজয়েড, অ্যান্ড ইউ ক্যান সে দ্যাট অ্যান্ড এনজয়েড, দ্যাট ইজ রাইট। বাট আপনি কি বলছেন? আই ওয়াজ, past indefinite একটা past continuous। জি, ওকে, ভেরি গুড ফর শেয়ারিং ইউর রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স। কি মনে হচ্ছে বলেন তো, এই জায়গাটা থেকে ডেভেলপমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে? আগে এরকম কথা বলতে পারতেন আপনারা? এই ধরনের কৌশলগুলো আগে শিখছিলেন আমার কোর্স করার আগে, যে ইংলিশে আমি কথা বলবো, স্পিকিং করব, প্রেজেন্টেশন দিব, হবে কি হবে না, যারা এই যে কথাগুলো বলছেন, বুঝতেছেন না? এটা যদি রেগুলারিটি মেনটেন করতে পারে, রেগুলারিটি মেনটেন করতে পারলে আপনাদের এটা অনেক দূরে এগোবে, অনেক দ্রুত আপনারা কনফিডেন্ট পাবেন এই জায়গাটাতে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, লুবনা সারোয়ার বলেন। আনমিউট করেন। Thank you, sir. হুম, Thank you, sir. Good evening, everyone. Now I want to present about Cox's Bazar. Cox's Bazar is one of the longest sea beaches in the world. It's a sandy beach with an unbroken 155-kilometer length. স্যান্ডি মানে কি বলেন তো? স্যান্ডি মানে কি? sandy মানে বালুকাময় যে বিচটাকে ভেরি sandy beach বলে। দেন The sea beach is the main attraction of the Cox's Bazar town. There are large number of hotels, resorts, guest houses, motels, and restaurants have been established in the city. It was my first visit to the Cox's Bazar. I was so excited, and it was not holidays,
So I have had the best view of the sea. As all the other points were crowded, so we chose Lovely Point to spend our time. The sea was calm and we stayed more than 3 hours there. A view of that place will make you spellbound. We had enjoyed sunset from the sea and it was the best part of my journey. An incident happened there in the beach. Me and my sister forgot the location of our area where we kept our shoes and left that place barefooted. Me with my sister after 1 hour or two went to the place again and found our shoes at the same place we left. No one touched them or any other thing. Never went lost if someone left anything. There are many kids in the beach, but no one begs, rather they sell something to everyone. This was impressive. I loved that place and want to visit there soon with my friend and family. ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার কে বলবেন? স্যার হ্যাঁ বলেন, শাহনওয়াজ। আমি সুন্দরবনের বলবো। বলেন। Name of the forest I visited is Sundarban. The Sundarban forest, which is located in the south area of our country. It is on ক্যারি অন, বলে যান। It is one of the world. It is one of the world heritage forest that is situated. 62% of the forest is in our country, and the other 38% of the forest is situated in India. I, along with my family, it is also known as mangrove forest. I, along with my family, visited the Sundarban last winter vacation of 2022. Firstly, we had to go to the Sundarban by the bus, then the boat. The journey by boat is very charming, and we are feeling refreshing by seeing the natural scenery of the forest, as well as the animals like as monkeys, any types of birds. It was seems to me that we were coming into the other world where there is no sounds. We were walking through the forest with so many types of trees, such as Sundari, Gawa, Golpata, etc. While we were coming, we were paid to see the Royal Bengal tiger. It was quite impossible to see it, but we saw monkeys, crocodile, deer very closely and also feed them food, test the life. We spent our time about 8 to 9 hours. We enjoyed very much as well as we think so. We returned home safely. It was a memorable day in my life. থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট। That's all. জাকিয়া আক্তার কেয়া, বলেন। জাকিয়া আক্তার কেয়া। Assalamu alaikum, my respected teacher and my dear classmates. My name is Zakia Akhtar Kea. Today I will give a presentation on Sonarchar Island. The name of the char I visited is the Sonarchar. Sonarchar is a beach located in Patuakhali district. The distance of Sonarchar from Galachipa Upazila of Patuakhali is about 80 kilometers. The whole island is like a forest. I visited here 1 week ago. There are various species of trees including Kaura, Sundari, Goran, Golpata, etc. There are various species of wild animals including deer, fox, buffalo, monkey, etc. Sonarchar is the best place to visit in winter, so I went to visit Sonarchar in winter. The main attraction of Sonarchar is the guest bird fair. This guest bird comes from North Africa during the winter season. থ্যাংক ইউ। এবার কে বলবেন? আর কেউ আছে? আপনি একবার বলছেন না? বলিনি। তো কে বলছে? একবার কে বলছে? রুম্মান কে? আমি বলবো ভাই। আমি বলবো।
স্যার আমি বলবো। হ্যাঁ বলেন, রুম্মান রিয়া বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, রুম্মান রিয়া বলেন। Assalamu alaikum everyone. I'm going to express my experience about the place that I have visited. So let's start it. To count the days I have as a study tour. I made a study tour for Sundarban from our school. Sundarban is located in the southeastern part of Bangladesh in the district of Pune. That was a gala day for all the students of our school. On 11th March, the evening prayer, we started our run by bus. It took all the night to reach Mangla Port on cross the river by trawler. Sundarban is the biggest mangrove forest in the world. It has been declared as the 52 World Heritage Site by UNESCO. The total area of this forest is 38,000 square kilometers. Many lakes or rivers enhance the natural beauty. The main attraction of এইগুলো বলতে হয় না, এই যে জিনিসগুলো আপনি বলছেন না, এগুলো তো আপনি নিয়েছেন। মিউট রাখেন। আমি বলছি আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে। আমি কি করেছি, আমি কোথায় গিয়েছি, আমি সেখানে কিভাবে দিন কাটিয়েছি, এই জিনিসগুলো বলেন। আপনি যেগুলো বলছেন এগুলো কোনো প্রেজেন্টেশন না, এগুলো রিটেন ইংলিশ। আমি ওই তিনটে সেন্টেন্স এখানে অ্যাড করেছি। হ্যাঁ এবার বলেন, আপনার মতো করে বলেন। তিনটাই ছিল যাচ্ছে এরকম। হুম। আচ্ছা ঠিক আছে। We saw there many animals, including bear, lion, tiger, etc. It was a memorable visiting. স্যার আমি আর লিখিনি। হ্যাঁ লেখেননি, তাহলে আর হবেও না। দেখছেন, এইভাবে বললে হবে না। রিটেন ইংলিশ দিয়ে কখনো ইংলিশে কথা বলা যায় না। আমি আবারও বলছি, এরপর থেকে কখনো ইন্টারনেট থেকে তথ্য নিবেন না, কোনো প্যারাগ্রাফ থেকে তথ্য নিবেন না। যদি যতটুকু পারেন, 2 লাইন পারলে 2 লাইন বলবেন, বাট নিজের ভাষায়। আমি তো দেখাই দেই যে কিভাবে স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে লিখতে হবে। সাবজেক্ট আনতে হবে আই, উই, ইউ, দে, হি। দেন ভার্ব আনতে হবে আই ভিজিটেড, আই এনজয়েড, আই ওয়েন্ট, আই রিটার্ন। এগুলো বলে সেন্টেন্স করা যায় না? যায়। যেগুলো কি আমি আমার মতো করে বলতে পারবো, আমি না দেখে যেটা বলতে পারবো, সেইভাবে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে, কোনো রিটেন ইংলিশ না। ওকে। আমি যতটুকু বলেছি অতটুকু আমি নিজেই লিখেছি, তারপরে আমি পারিনি বলে এটা একটু জট করার জন্য এই তিনটা সেন্টেন্স অ্যাড করেছিলাম। আচ্ছা, তো এটা করবেন না। আবারও বলছি, এটা রিটেন ইংলিশ না, স্পিকিং এর মতো করে বলবেন। কথা শুনলে যেন বোঝা যায় যে সে স্পিকিং করতেছে। যেমন এর আগে কে কে কথা বলছে, এই যে কক্সেস বাজারের বর্ণনা দিয়েছে দুইজন, বোঝা যায় কিন্তু যে আমি আমার ওন এক্সপিরিয়েন্সটাকে শেয়ার করছি, এরকম। আর কেউ কি বলবেন? কি বলতে চাচ্ছি? আচ্ছা, মাহফুজা আক্তার বলেন। কম্পিউটারে ইয়ে লিখছি তো শেয়ার করবো, কিন্তু এটা হচ্ছে না। শেয়ার করতে হবে না, আপনি বলেন, প্রেজেন্টেশন দেন, মুখে বলেন। এটা তো আবার দেখে মানে আমি তো ল্যাপটপে আচ্ছা ঢুকছে। তাহলে মিউট রাখেন। আর কে পারবেন? আমি বলি, হ্যাঁ শামসুন নাহার বলেন। Assalamu alaikum, good evening everybody. I want to say something about visited the Cox's Bazar. Visited at Cox's Bazar in 2020, which is located in Chittagong Division. It was the longest sea beach in the world. A few days back, I along with my family member visited the Cox's Bazar. We started our journey at 9 a.m. from Mirpur, Dhaka. We went to Shahjalan International Airport at 10 a.m. by a private car. And we faced our boarding pass. After completing the airport activities, we wait the plane at 12 p.m. We reached the place. We got into the plane and we set our seat. When all passengers set their seat, that time we heard some announcement which related on safety, security,
and our destination place. Everybody used seatbelt for safety. The pilot was started the plane on time. Luckily, my seat was beside the window. When the plane was flying on that time, I saw the scenery of Dhaka city from the plane. That was really an awesome feeling. I never forget it. When the plane was very top of the sky, I saw white clouds. That time I was feel like a bird. When the plane come at Cox's Bazar sea beach, it starts a round over the sea beach very closely. Then the plane stopped the Cox's Bazar station and reached the station. Then we checked in Hotel Cox Hotel. There we lunch. Then we took some rest. We visited our dream place, which the greatest sea beach in the world. We ride speedboat. My sister also rides over her. Saw the beautiful sunset. And we visited huge Hermes market. We bought some chocolate achar and nice Burmese sandal. Then I bought some jewelry of pearl. We ate green coconut. Then we moved a student. Then we eat. There are some We seafood. ate. আপনি We টেন্সের ate, yes, ভুল sir. ব্যবহার We করছেন, ate. রাইড না রোড। আগে কোথায় বলছেন উই রাইড স্পিড বোট, মাই সিস্টার রাইড, রাইড না, রাইডের পাস্ট ফর্ম কি রোড, ইটের পাস্ট ফর্ম কি এট। Yes, sir. আপনি এক জায়গায় বলছেন মুভ, আরেক জায়গায় এইট কেন বলবেন, এট। সব জায়গায় পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? Yes, sir. ভেরি Yes, sir. Then we moved a restaurant there. We ate some seafood. Then we come back to the hotel room. We took rest, watched TV. Then we ate little bit dinner. Then we moved again the sea beach. Here we found the sea was very melodious, which is really memorable. More than 2 hours we sit here. Then we came our hotel room. Then we took have a sleep. Next morning we went outside very early morning. Okay, thank you. For the sunrise. Thank you for sharing your experience. You have done very well, but you have to focus on the formation or conjugation of verb. You have to use the correct form of verb, okay? Otherwise, your presentation is very good. You have given very realistic presentation. That is the good example for being a fluent speaker. Then, স্যার আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। হ্যাঁ বলেন। আসলে ওই বাংলা সেন্টেন্সে স্যার, বাংলা সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা ইংলিশে কনভার্ট করি, মানে আমি স্যার যখন ইংলিশে কনভার্ট করতে যাই, তখন স্যার একটু মানে সমস্যা হয় কি যে হচ্ছে মানে সেন্টেন্সটা আসলে বুঝি না যে কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কিভাবে মানে আবার হচ্ছে কিভাবে শেষ করতে হবে। বাংলা সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে অবজেক্ট, লাস্টে ভার্ব থাকে। ইংলিশ সেন্টেন্সে সেটা হয় না। ইংলিশের সাবজেক্টের পরে ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট থাকে। এইটা যে বুঝতে পারে না সে করতে পারে না। ওই যে কনভারসেশন দেখালাম না এই ক্লাস শুরুর আগে, ওই কনভারসেশন গুলো প্র্যাকটিস করবেন, দেখবেন আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এছাড়া আমার ট্রান্সলেশনের উপর অনেক ক্লাস আছে, তখন আপনি শিখতে পারবেন। রাইটিং এ যখন আসবো অনেক ট্রান্সলেশনের ক্লাস পাবেন, তখন এগুলো কভার করতে পারবেন, ঠিক আছে? ওকে, তো যাই হোক, আর যারা প্রেজেন্টেশন দিতে চাইছিলেন নেক্সট ক্লাসে দিয়েন। আর 2-1 মনে হয় বাকি আছেন, জোবায়েদ, আজাদ, আকিবুর, নেক্সট ক্লাসে দিয়েন, আজকে আর না। তো যেদিন প্রেজেন্টেশন নিব আমার শুধু এটাই নিতে হবে, আর অন্যদিন আমার পড়াতে হবে, এটা করতে হবে, না হলে হবে না। কারণ এখানে আপনারা এখন অনেকেই দিচ্ছেন, দ্যাট ইজ দ্য গুড সাইন। সো এইভাবে আমাদেরকে